Good morning. Morning. Let's start our class. IELTS again. This is very essential for IELTS, and we need to begin studying from word number 12 to number 15 or 20. If we have enough time and you guys are ready to give me your examples at the right moment. So right here, let's start from the word migration. Migration. Here is the topic of Unit 2 that is about bird migration. Bird migration means the movement of the birds. It's like, for example, the birds live in the north of Vietnam, and right now they move from the north to the south. It's called migration. It's called bird migration. It's like bird movements. Okay, so right here we have the word migration, or we have the action verb of it, that is migrate. So instead of saying that the birds move from south to north, or move from north to south, we are going to use the word migrate instead of move. Okay, so right here, let's start. And when I explain the words to you guys, I'm going to type the notes. Okay, I'm going to type down the lists of the important words for you to remember. First word, that is migrate. Migrate to. Okay, migrate to a place. It means it means to move to that place. Vietnamese meaning of the word migrate, that is good. So I migrate. Migrate is only used for animals. We don't use migrate for people. For people, we use the word like immigrate. Immigrate. I immigrate to Vietnam because I love living here. Okay, due to friendly people, friendly environment, that is immigrate. So for the word immigrate, it is used for people. It is used for people. You can say that immigrate into a place, or immigrate to other place. Immigrate to, and after that, a place right here. So let's start. Today we studied about the animals. That is the reason why we use the word migrate instead. Migrate, or you can have the word like migration. That is the noun of migrate. Migration means zero. It's like in order for you to use the word migration, you can use it with like with the word the migration of the animals or of something. Is it the case? Let's start. Immigrate, immigration, or immigrant. We have the noun of it, immigrant. Immigrant, Vietnamese, and immigration. Immigration, so yeah, let's start. So right here, I'm going to give you guys my examples for the word bird, for the word migration, sorry. Migrate. Speaking of birds, okay, because this topic is about birds. So speaking of birds, I can say that the birds love to live in the north of Vietnam, because the south, let's look at the south of Vietnam. The south, looking at the south of Vietnam, we can see that lots of people, lots of buildings, lots of constructions are located in the south of Vietnam, which is Ho Chi Minh City, specifically speaking. And right here, we look at and we examine the north of Vietnam. You can see that lots of birds and animals live there. So I can say that if the birds, fly to the south, and the birds are going to migrate, from the south to the north, because the north of Vietnam is a perfect and peaceful and fresh place for the birds to stay, for the birds to live. You know that the migration of birds to the north of Vietnam is common, okay? Everybody knows the migration of the birds when they live in Vietnam. And here, I want to become an immigrant of Australia.
I love living in Australia, and people love studying abroad in Australia because that is the perfect place uh, for Vietnamese abroad students. If we study in Australia, we get the best English education. And if we work in Australia, we have the perfect environment for working. But we are not going to be rich if we start to work in Australia. If you want to be rich, come back to Vietnam and you have a perfect, okay, and beneficial work environment for you to grow. So that is the situation of Australia abroad country. And right here, if I immigrate, okay, if I immigrate to Australia, it means I'm going to give up my Vietnamese citizen card, and I'm going to get my everything from Vietnam, okay, to locate in Australia because I'm going to start a new life there, and I'm going to get my paperwork to be like, oh, I am an Australian, okay, citizen. I'm not a Vietnamese citizen anymore. So if I say that I immigrate to Australia, people are going to understand that I'm going to stay in Australia for sure. I'm not going to have my name Vietnamese anymore. I'm going to have my name in Australia. And they look at my identity card, my ID, they can see that I am an Australian immigrant. Okay. So I can say that my immigration to Australia is one of the best things I have ever done for myself to enrich my life. So that is my situation in English, and right here I'm going to explain everything to you guys in Vietnamese. So if you study with me, okay, if you study with any class of teachers, please try to understand everything in English. If you don't understand anything in English, you can ask the teachers to deliver the lecture again in Vietnamese. So right here we have the word like migrate. Như vậy khi nói về cái cách mà di cư của loài động vật, không phải là con người, thì mình sẽ dùng cái động từ migrate cho động vật. Mà nói về con người thì người ta không có dùng động từ migrate mà người ta sẽ dùng từ immigrate. Các bạn nhìn nhé, cái chữ này cái chữ này với cái chữ này nó giống nhau nè, nhưng mà chữ khác ở đây nó có chữ im thôi, đây là immigrate. Ok, như vậy đây dùng cho di cư, dùng cho vật thì người ta đọc là migrate. Immigrate là dùng cho di cư đối với con người. Như vậy khi mình nói đến vật thì nói về cái động từ migrate là di cư có nghĩa là nó di chuyển từ cái điểm này sang cái điểm khác, nó move from cái điểm A to cái điểm B để mà nó định cư lại một cái nơi mới. Ok, a new place for living, một cái nơi mới để nó sống. Cái đó người ta sẽ dùng cái động từ migrate. Và cách dùng động từ migrate như thế nào là mình di cư từ nước này tới nước kia, từ địa điểm này tới địa điểm kia, migrate from and to. Và cái sự di cư của mình thì mình đang đọc là mình có danh từ là migration. Và người ta dùng migration nó có nghĩa là cái sự di cư của cái loài động vật này thật là thông minh, vì chúng chọn cái nơi gọi là không khí trong lành và môi trường tốt sống. Thế đây là gọi là cái sự di cư. Sự di cư có nghĩa là cái cách mà mình chọn cái nơi để ở, ta sẽ gọi là migration of. Immigrate to là cái động từ người ta thường dùng khi người ta dùng cho con người nhé. Mình ở Việt Nam, sau đó mình di cư sang nước ngoài, người ta dùng từ di cư có nghĩa là mình sẽ không còn là nhân dân Việt Nam nữa, mình sẽ trở thành nhân dân của nước đó. Người ta mới dùng cái động từ di cư là immigrate. Còn mấy bạn chỉ nói là go abroad là mấy bạn đi sang nước ngoài thôi, hoặc mấy bạn study abroad là mấy bạn học du học, thì người ta không có dùng cái động từ di cư là immigrate. Tại vì mình học du học nhưng mà cái tên của mình, cái giấy tờ của mình, cái paperwork của mình vẫn là người Việt Nam, mình vẫn là người nước của mình, chứ mình chưa có thay đổi cái quốc tịch, cái nationality. Như vậy khi mà mấy bạn thay đổi cái nationality, mấy bạn thay đổi cái identity card, gọi là cái chứng minh nhân dân, cái giấy tờ của mấy bạn là paperwork, nó hoàn toàn different, nó hoàn toàn khác nhau rồi. Thì lúc này mấy bạn mang tên là nhân dân của nước Úc hay là nhân dân của Mỹ, Canada, thì lúc này người ta mới dùng cái từ di cư là immigrate to cái nơi nào đó. Tôi di cư từ Việt Nam sang Úc, immigrate from Úc to Việt Nam, đó là cách dùng rất là đơn giản. Và khi mình di cư thì người ta có cái tên gọi là người di cư, có nghĩa là mình sinh ra ở nước này, sau đó mình chuyển tới nước khác mình sống, thì người ta gọi mình là người di cư, là immigrant. Cái sự di cư của mình thì có danh từ là immigration. Như vậy sự di cư của tôi đến cái nước đó là nó như thế nào?
nó là một cái con đường thông minh, là nó là một cái con đường mang lại nhiều lợi nhuận và lợi ích cho tôi. Nên là my immigration to Australia, okay, is the best place, is the best way for me to be rich, or it's one of the best ways for me to save my life. Người ta có thể nói là cái sự di cư của tôi nó cứu vãn cái cuộc đời của tôi, hoặc là cái sự di cư của tôi nó mang lại rất là nhiều lợi nhuận cho tôi khi tôi sinh sống và làm việc ở nước đó. Đây là cách mà các bạn dùng từ nha. Rồi như vậy sau khi mà mình gọi là mình đi qua cái từ số 12 này, ở đây là migrate với từ thứ hai đây là immigrate. Hai từ này na ná nha, khác cách dùng. Đây là dùng cho vật, con vật nhé, đây là dùng cho người. Ok, và bây giờ thì thầy sẽ để cho mấy bạn tầm khoảng 5 phút cho đến 10 phút. Mấy bạn phải đưa ra được một cái ví dụ, và cái ví dụ này thì để coi mấy bạn đưa ra được không. Không thôi là mình sẽ gọi là gọi là mình sẽ ráp trên cái biểu đồ tư duy, và bên thầy sẽ nói bằng tiếng Việt rồi mấy bạn dịch lại bằng tiếng Anh. Cái cách đó thì áp dụng khi mấy bạn không có ý tưởng. Thì trước khi để biết mấy bạn có hay không thì mấy bạn hãy cố gắng gọi là vận dụng tất cả những cái gì mà mình biết về cuộc sống để mình tạo ra một cái ví dụ. Ok, rồi bây giờ thì bấm cái timer 5 phút nhé để cho mấy bạn đã start. The migration of the red crab. I don't know much about the migration of bird, but I have a little bit knowledge of the migration of red crab. And in the end of the October, beginning of the November, the red crab from the Christmas Island will migrate into another place to find a place to keep bird and find a warm place, and they will go through the Australia. So they're like 50 million red crab will through the Australia to get into their place. And why they migrating? They some female like female red crab will give birth like 100 or more or more red crab. And why they moving? Of course, they also hungry. So some of big red crab will eat their children. But it's not a big deal because the red crab give birth very much. So the Australian people and the president decided to build a bridge so they can easily moving to their place, and people in the city won't crash them while they use vehicle to go to work or go somewhere, and suddenly step on them. It is a good decision because it's not annoying to other people, and the crab will have a safe migrate into their place, and that's all. Very good. And one more thing, when you start describing a thing or something, you need to spell. Okay, you need to spell the word. It's like I'm going to spell the new word. I'm going to spell the new name, for example. So it is perfect for you to spell the word before you introduce before you introduce too much information about it. Okay, so right here, let's move to another word. Here again, we have the word like navigation. I love this word. Navigation here, navigate. Because the reason why we need to know the action verb of any kinds of words in our life is whenever you speak, you need to use action verb more than a noun in English, or more than an adjective. Whenever you talk about your feelings, or whenever you share your emotions, your feelings, you of
of course, you use adjective, but whenever you start to talk about other things in your life, you use you use action verbs. So right here we have the word navigate. When we navigate something, it means you try to find its place, okay, by GPS app, okay. App is app is another word, is an abbreviation of the word application. So I can say that if you want to navigate things, you are going to download an app into your phone, and that's kind of app is a Google app, is Google navigation app. It's like today, okay, these days, if the wives or the lovers want to find her boyfriend or her lovers, she's going to use a navigation app, and this kind of app is going to help her to navigate where her boyfriend or her lover is. That is the word navigate. Okay, so right here we have the word like navigation. Navigation is an action of finding a specific place of something. So I am going to navigate its place. I am going to navigate his place. It means I am going to find, okay, the whereabouts of his. So right here we have the word like whereabouts. Whereabouts. Whereabouts here is not a word for you to make a question like where are you? Where do you live? Okay. Yeah, it's not a word for you to make questions. About here, it's not like what are you talking about? No, whereabouts is a whole new word. Instead of using the word place, you can use the word whereabouts. And here you can say that I want to find I want to find a place where he is this moment. Or you can say that I want to find his whereabouts. So this is the word for you to understand, to understand the fact that where he is, okay? So right here is the new word. And right now I need to hear from Bom, okay? Bom, please show me your examples for word number 1 and word number 2, please. Bom, can you show me an example for word number 1 and word number 2? Please be quick. Hello, Bom. Okay, when we are waiting for Bom, too much time is wasted. We need to go on with our lesson. Here, okay, we are speaking of the word navigate. If I try to navigate something, to navigate things, to navigate nouns in English, it means you try to find a place where he is. I'm trying to navigate him, okay? It means that I'm trying to know, I'm trying to locate his place, where he is. Or you can say that I ask too many people about his whereabouts. It means that I ask too many people about his place. So this word whereabouts, it means a place where you stay or a place where you live. Navigate means we try to locate or we try to position that person by an app. It's like Google app or a navigation app, GPS app on your phone or on another platform. So right here, navigate or position against the wind. Okay, so here mình đang có một cái động từ được gọi là navigate. Mình muốn dùng cái từ navigate trước đơn giản so navigate, mình chỉ cần cộng cái danh từ thôi, là vật, là người, bất cứ cái gì cũng được. Navigate có nghĩa là mình định vị người đó. Và thường thì người ta hay có những cái app để định vị được cái đồ người ta mất. Ok, giống như iPhone, iCloud định vị cái navigate.
Như vậy mình navigate cái phone có nghĩa là tôi lose cái phone của tôi mất cái phone của tôi. Cho nên bây giờ tôi sẽ navigate, tôi sẽ định vị cái phone của tôi để tôi sẽ biết được cái nơi mà cái phone của tôi nó đang ở đâu. Như vậy cái nơi mà mình đang ở, hoặc là cái nơi mà cái vật đó nó đang ở, thì người ta sẽ dùng từ whereabout. Whereabout này đây là một cái từ kết hợp. Nó khi mà nó kết hợp chữ where với từ about, nó trở thành một cái từ mới luôn, chứ nó không phải là cái từ mà để mình đặt câu hỏi. Nhớ nha các bạn. Vậy từ whereabouts này, đây là một cái danh từ riêng biệt luôn, nó có nghĩa là cái nơi mà cái người đó hoặc cái vật đó nó đang ở, nó đang trú ẩn. Thì ở đây mình đang có cái động từ là navigate, và đây thì ở đây mình đang có cái danh từ gọi là navigation. Navigation đây được gọi là sự định vị. Khi mà mấy bạn dịch từ động sang danh thì mấy bạn sẽ dùng cái từ sự hoặc là cái từ việc vào. Cái việc định vị của tôi nó có giúp ích được cho tôi hay là không. Giống như là tôi có một người bạn và người bạn nó bị thất lạc đi, và tôi sẽ định vị anh ấy, tại vì cái điện thoại của anh ấy có cái chức năng gọi là có đăng ký cái chức năng định vị. Cho nên khi tôi định vị anh ấy là tôi sẽ biết được anh ấy ở đâu. Nhưng vậy ở đây thì mình đang có cái từ gọi là cái việc định vị của tôi nó có giúp ích được cho cái người mất đó không, cái người thất lạc đó không, hoặc là cái việc định vị của tôi nó có mang lại cái lợi ích gì đó không. Thì đây là cái cấu trúc, cái cách mà mình đặt câu với danh từ, là cái việc định vị của mình nó như thế nào, cái sự định vị của mình nó như thế nào đối với cái lợi ích bản thân của mình. Thì dù một số bạn gọi là không có biết cách đặt câu gọi là tiếng Việt của mình không biết cách đặt câu thì sang tiếng Anh thì giống như là mình là một người không có ý tưởng, và không có ý tưởng là không có tư duy đó. Thì bắt đầu thì mình sẽ đặt câu theo động từ, tính và danh từ nó sẽ dễ hơn. Khi mấy bạn đặt câu cho động từ rất dễ, mấy bạn đang miêu tả cái hành động. Còn khi mấy bạn đặt câu cho danh từ thì mấy bạn cứ nhớ là cái danh từ nó sẽ dịch thành sự và việc. Mấy bạn cứ nhớ là cái việc này nó giúp ích được gì cho mình, cái việc này nó giúp ích được gì cho cái người đó, và cái việc này nó giúp ích được gì cho nguyên cái cộng đồng. Thì lúc này thì mình nhớ đến cái danh từ thì mình hãy nhớ đến ba phía ở cái ba side, là side mình là phía của mình, là phía của cái người mà mình đang nói chuyện với, và phía của cộng đồng, phía của xã hội đó, mình bạn mình đang nói chuyện với và xã hội. Thì lúc này cái cách mà mình đặt câu với danh từ nó sẽ dễ dàng hơn. Và ở đây thì cái từ whereabout, thì bây giờ lúc đầu mà mấy bạn đang nói, mấy bạn đặt cái ví dụ thì cái từ whereabout nó sẽ làm cho cái miệng của mấy bạn nó chưa có quen. Ở đây mình muốn quen thì mình phải chưa quen trước thì bắt đầu mình mới quen sau, mình mới quen được nó. Còn nếu mà mình không có tập mình quen trước á, thì mình sẽ không bao giờ quen được nó. Cho nên thì thay vì người ta dùng chữ place, I know your place, thì người ta sẽ nói là I know your whereabouts, tôi biết cái nơi bạn đang ở đó. I know her place, tôi biết cái nơi cô ấy đang ở. Thì thay vì người ta nói I know her whereabouts, để nó nghe rất là hay. Rồi bây giờ thì cho mấy bạn thêm và ở đây thì mấy bạn phải thực hành thôi, học và thực hành liền luôn. Như vậy mấy bạn sẽ có thêm 5 phút nữa nhé để mình triển khai. Let's start.